Hello, everybody. Hello, my good people. And hello also to my dear friend at she have a channel, the Mommy African. I would like to say hello for her also. And how are you, my people? And how are you, everybody? How about your good day? How about your Tuesday? I hope all fine with you. Okay, today I would like to share with you about my guardian because today I have a vacation. I have a 3 day vacation at home, so I have a lot of time to create my video and to come to cut my feed at my guardian. So today I would like to share with you what is the organic garden. You know, organic garden is growing fruit, vegetable, herb, herb. We call herb. I don't. Sorry, I'm not good at pronunciation because normally I don't speak English. I speak also French, my language. Okay, organic gardening is growing fruit, vegetable, herb, and the other plant without using the synthetic chemical fertilizers or pesticide, you know. Organic gardening create food full of food thing rather than chemical and pesticide. Pesticide. Sorry. Okay, everybody. I would like to share with you grow healthy plant. We need use a time or automatic watering system to provide consistent water. It means we provide the good water and also water in trial zone each time you water. Do not over fertilize the plant. Okay. So I hope I think that is the last conversation between you and me, and today I would like to share with you about my visit tour around my house, my garden, and share with you about a little bit of experience. So please let enjoy with me and have a nice day. After I would like to share. I will speak in my language to my people at Cambodia, at Vietnam, or whatever the people can listening about my video. So right now I want to speak Khmer. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខកាយសប្បាយចិត្តណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមធម្មតានៃជីវិតរបស់យើងតែងតែមានសុខទុក្ខលាយឡំគ្នាវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តរីករាយហើយបើមានសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យទុក្ខឆាប់រំលត់ណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4ខែ3ឆ្នាំ2025ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទៅរៀនទេគឺខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំទៅបេះបន្លែនៅចការតូចរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំទៅបេះដើមត្រប់គុជញងហើយនឹងខ្ញុំទៅបេះស្លឹកក្រូចសើចដើម្បីធ្វើស្លកកូរអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចែកម្លែកបទពិសោធន៍តិចតួចនៃការដាំដំណាំនៅក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថាសួនបន្លែសរីរាង្គដោយសារតែដំណាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីអីទេគឺធម្មជាតិហ្មងគឺស្រូចទឹកហើយដាក់ជីដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាជីគីមីអីទេមិនមែនគេហៅថា chemical ឬក៏ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអីទេគឺប្រើជីធម្មជាតិតិចតួចឬក៏អត់ដាក់តែម្ដងយើងទៅថ្ងៃនេះតនេខ្ញុំក៏ទៅបេះបន្លែបេះលឹកក្រូចសើចបេះត្រប់គុញញងបេះផ្កាម្លិះហើយបន្ទាប់មកនេះអោនងើបហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងបេះលក្រីយកមកកិនធ្វើស្លកូពីស្តែខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តញ៉ាំស្លកូអត់ដឹងមិនទេឥឡូវនេះកកោ3 4ថ្ងៃជាប់គ្នានេះញ៉ាំស្លកូអូខេអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះអត់មានធានបတ်អីទេខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកមើលកំសាន្តនៅចការតូចរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយសូមជូនពរអ្នកនរគ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងរីករាយណាអូខេបាយសំណាងល្អ